Anopandonsia abogana de shimama mimamuni na chimama kwaba. De bahin kan 93.3 FM sabraso. Eye nsema odresi o memfitanu anadwo. E de babesi anopa ni matena se de babeso se. Anopandonsia akan kase. Adishimama ensem ni bi nso no ma ahwia to no se bam. Nanso emu nsema eboboba no. Ni asai tiwu kama e de asomo fefefe. Ensema medenam de wadaru mo edoso papa ntite waso din na tena se netie bi. Sesi amike okomantwa odro bi a enso ni gugu nti amarima nyunyu edem su ayeboko enu nti kase ni tie be de papa wadaru ma ensema odro betie bi ane se opanyine besi ohun de nti a Ghana edu match bosom ne de toso nsia bia ye tista boten amman penifo tu ahyen kohia ne celebrate Independence Day osi entwam ne ehun so mfaso bia sanso ana omampani na nado dango guvado ese Ghana ye ndan yakopon aso wate na de afam na mprempren ba bia ne nam no jese nyame ayade pa nti osi ye mmo yabaso omampani dada John Dramani Mahama akasa de afa Ghana endoda Enfinsha makuma kwa duosiensia yenyaye no wakasa fa ho onumnyafo Alex Kwabena Inkum aka Abo abankrati pani onu nsu kirema emprempre oba wommansi nimu a enwoma ba akomie ya ekono endo wakasa de afan wo endradam afinsha de koso ewo mankonkun ganem wo so dia wo ye no opanyini atunanum ton ewo ho weyi ene awofro bi metra bosompo na makọ obi man so mekọ Burkina Faso arawo semesi wono mo esanse ekuo bi a womkuta akode akotoahye omanfo bisu adi won awu weyi ene afro bi na obete sanopa no nsia akan kase wadaro madimachi ewo Facebook live search ahenkan 93.3 FM madwencheni su eti sa agrika be mesometo mebo na makenkan ne baako adi amaw aseda wampam aseda soku dedo akona to so babu no wasi achim dedwa ahyimu na ekomfie mionu ne de chance dan age ho hisi ukomu a emunufu green grass si enim ze ye de betwa mamponcha wi obi ntumi hu de ba beye emphasize da wampami ema kwame asante ono na edimi ko Facebook live and YouTube sanso na www.ahenkan.fmonline.com kase odo adwenche ba makenkan na the information centers bru adwenum kwa duosia wom so agepene fa no live me medin adikwaku anin kusi buadum ensem ni nkyeremu anin fitiase eni omampani nanado dankwa kufado his excellency endada Ghana nya finhia duosia 66 years enjanuary okọ Ghana nutu ene ne nasa mantwa enkro biam ubia eto santene ema chefefefe ede kai ye nananom wo maji Ghana si wonum titu ene the big sis no eyowura Kwame Nkrumah ni na nanado dankwa kufado papa ene wo ma kan wo mu na kan wo bi no ye fefefe ede hye wo ma ni monyam endoada na Ghana nya finhia duosiansia eno nti ye kokọ yanim na adwumadi akọ so mantem enkura udrum mansini ene miamia wodo ni na no omafo edin fefefe ma ne yakono pa na omamuni ni na ye na ya jepene se ye de kase no ye ba koye ewo flamantem mansini de adakulu ehonomo ena Ghana ni na kohia ya ye first gentleman nana adodankwa kufado ene na be de akire ene ne ho kani ene mperifo atwotwo robi wom na kopie ede Ghana de na kohyehyɛ so ehye wom a eje omansi wonom ene munyam na abradwumade ne koso ewo adakulu mansi mu ewo framantem ho ene omampani na nadodankwa kufado wom tonsa fe let welcome our president his excellency Nana adodankwa kufado ene wom tonsa fe fefefe boni sem hia enu anso agini fita esoro ena efom so tuntum echesampa eyenkunimdie ena aba ena efom no so chesampa wo ma agi omansi won wo mo bre pa nti yakukuduro enum de tu sana mo no omampani kasa ena o chese Ghana obesro manfo ni nase na ye mo ate no omanse de mo den ne mo ahye no ye na ye mo na ban no so ania bre papa okupa enu nti yanso yamfa yanim die ya ho odin ene ye nyansa entai na chi na de already na no ne nsanka omampani na nadodankwa kufado sei ohwe mprempre Ghana baby ene nam ya senka yo man bia enka de toto yen COVID-19 yi ni ti ho ye yi ni ti
we ye bebom we ye bebom Russia Ukraine san numa ni na no osisanka your man bia enka ogidi senka sei de asisi wom ne de ebetoto amanfo no ke bedo so achinwe kra na so se na ban na mamu no atumi atoto nyama kra san numa we ni na amagana fo yetinkwam yedidi yenyafa ngoto bibia didem ne bo na ayen kakra na so no ye since yenya binto na adwumadi ekoso ewo fragmentemu adakulumansin mu ho no na etireda so eye enkabom yenkabom ya hoden ene ebotaye our unity our strength and our purpose eno ni etira na edasemi so omampani na adodan gogufado esan to aso ka biem say na mamuo no wo mo ni omubu oman no wo mo tutu bia se Ghana omamu ayedin wo mbehwe esia no kwan. I'm very much aware of the current difficulties confronting our nation, and we are working hard to resolve them. Maybe we should also count our blessing in how together we are managing the difficulty. We all see the images around the world. Here in Ghana, we have not had any fuel queues. We have not suffered shortages of food and essential items, or the catastrophe of Dubuso. Undoubtedly, major global developments have had a negative impact on our domestic economic performance. We have witnessed historic highs in global inflation and food prices, rising global interest rates triggered by tightening of monetary policy of central banks across several advanced economies to tame rising inflation, an energy crisis with crude oil prices reaching unprecedented highs at one point above $120 a barrel. The strengthening of the United States dollar against all other currencies. The tightening of global financing conditions, especially for emerging markets and developing economies. And the large-scale disruption of the global supply chain. These phenomena have manifested in Ghana in the form of the depreciation of our currency, the decline in gross international reserves. Omampani na adodan gogufado na enura ana brofo hwegon mo sana gini bisao wo mo mampani no awo sheda to nsafen special guest no to no muzano bubu na ni tum say yes Ghana wadoye na nado hwegrofo no go no musa na abusua omampani na adodan gogufado his excellency ewe no san to aso na san de tu dwa say ono de baby obegina bia anopa awia ensomo awiamo obekasa edi adanse afanwumasian ho osisa bi nya wumasian nkanya ono nie ene nabofo na no brofo re senkanya sabi ehumasian enkanya ono se ne otumi hwisuit ama yaji wiemhyan ba akoma no na okọ aman awdroso ekokon ama adihye bi senye ebro school a enkasa no maweni no mampanisi ne sanka enti ono de osi ba bi obegina bia obedi adanse afanwumasian enu nti na memoi oba no na ne botai kase pa a ba bi opeso de ni kire pa eye humasuan oso be pagya humasuan ama humasuan ayede enu nti yesi sabi oyebe ma bia onsinsom anza no hamto mampanisi ene oba ya free SHS ene odi bobom pan ene eye adwuma eskufu a eko school e free SHS no enya asem ketwa na ese ne botae ne nanigye e wo masuan no ne nsaka omampani esanto aso kabiem se enam sazo nti obesro bia sabu frɛ bia yenhwe se obenya konya akɔ school papa akɔgi nimdie amono so abɛbɔ bra papa osanto aso ekabiem se apomdin so hunya pan ti sɛde ye hwɛ se obia bɛkɔ school papa ne yenhwe se apomdin so obia benya papa no kyerema ono so ene na memmo no wo mo ye ntotoye sɛde bia national health insurance scheme no apomdin si achiba no wo mbe ba nuamum akɔmia mia wodro sɛde bia manfo benya kwan akwa yaresabia na wo mo akwakotu mo yado ase. We should continue to strive to ensure that no Ghanaian child is denied access to quality education, hence the groundbreaking and transformative free SHS policy. We should continue to guarantee access to affordable health care for all in every part of the country by continuously improving the National Health Insurance Scheme, expanding healthcare infrastructure, and enhancing general health delivery. We should continue to work towards achieving food security and the modernization of our agriculture. We should continue to work to become a value-added industrialized economy which no longer depends on the production and export of raw material but on the things we make. We should continue to work to open up all parts of our country through the construction of roads, rail, ports and airports. We should continue to improve accountability, efficiency and transparency in the deliveries of public service. We should continue with the process of digitalization. We should continue the difficult
but necessary task of ridding our environment of the menace of galamsey, and we should continue to pay our taxes and demand that our leaders put them to good use. Above all, we should continue to guard and protect jealously the security and integrity of our nation against dangers from outside and within our borders. Omampani Nana Dudan Kwakufa no. Odene kasa ebe na we yakra ewe ndo da Ghana emfinhye diosensia yedi ye bodwa data ewo ho mantemu adakulumansi ni mu ewo fra mantemu no omampani ekasa di twato sei ochema bosumi makomako aduonu mienu 22 months aka no ose ono na mamu no wom be kika nyoma siani na yesikasam no agina ne naso ti said ye said na tie ansa na covid-19 ene Russia Ukraine ban ntose yesikasam na anwe ne se no yesikasam na ase no yesikasam na ene ote so ti sasabi ka enye opa na efo bepo no ose obehihye na asan gina ne naso ewo ne bosome kakra aka ewo amamuim no obehihye amana ye ti said ye na etie ansa na covid-19 ene Russia Ukraine unity. Government has deployed a number of fiscal interventions to help bring relief to Ghanaians. And I'm confident that sooner rather than later, we will see significant results of relief and recovery. Government is implementing to bring back the days of rapid growth. Fellow Ghanaians, there is one thing I want all of us to remember, and that is that when I assumed office on 7th January 2017, I inherited a severely challenged economy whose rate of growth at the time was the lowest in over 2 decades. By dint of hard work, prudence, and creativity, we managed to turn things around, creating an economy which for the years 2017, 2018, and 2019, the years before the onset of COVID-19, was amongst the fastest growing economies not only in Africa, but also in the world, recording an annual GDP growth rate of 7%. We were the best place to do business in West Africa, and in 2021, we were Eni amuti ye eja Ghana mampani nana adudan kwa ekufa nanu dinsem ewo adakulumansi mu oframantemu endo da Ghana emfinhye duosiansia ayedi ye eno no omampani nana aduda omampani John Dramani Mahama omampani dada enso akasa afa Ghana se afibia march bosome ne da etosunsia edupe na ya pe sika atono e dia kwahye dwumadie se ye di Independence Day o se adentina Independence Day ni kra edura ye tiska botin ebodwa data edi sada no o se mfa so ben pa na yenya film o mampani dada John Dramani Mahama ena ebisa o isan so on de ontiase sa adenti enene okwa yarsa bia odura ensusuanu mu vaccine ebi nu ono mo enwa ye den pa amankoda ye wo mfoforo enya ya debia enikwanso munya amankoda ketenketen to nananum ewansido enti adenti ana sasika ya empu ya kukuru ne bam eda kwa hihye dwumadie afibia se Independence Day no adenti kura ne di sada no ede ne enya film enti adenti na ye fa ntotonye mama akomienu bia hadwen edi omanfo awu ne ye fa sisi ano kwan na afibia ye tablis kaboten ede akwa kodi Independence Day omampani dada John Dramani Mahama osio no de odwunwa entiase otiase enso odwunwa enyeye tinanu dinsem ene de oditudwa semtrofo ya daroma ya chibigwa omaso. Why should I be celebrating Independence Day? And as Nana said, today if you are a mother and you take your child to the hospital for vaccine, 3 vaccines are shot. First time since the 4th Republic. So what are we celebrating independence when our children cannot get vaccines? My maternal sibling suffered from polio. He was crippled by polio. So I know what polio is. And we've gained strength in the fight against polio. Fewer children are getting crippled by polio. Today our children cannot get polio vaccines, cannot get measles vaccines. And as long as we don't get it, the diseases are going to begin to spread again. And you're going to celebrate 66 years of independence. You celebrate it. I'm not going to be part of it. Independence is a solemn national celebration. We used to celebrate it at the Independence Square. And everybody wanted to come, could come. Today they buzz their supporters in. They have party flags. They are wearing party t-shirts. I don't want to be part of a party jamboree. Nkrumah got us independence. I'm an Nkrumahist. I will attend an Independence Day any day if it's not hijacked by one party, because it should be a national day for all of us. I'm not going to be in Hood because I don't want to be part of an MPP jamboree. Eni amuti ye kani mampeni ura John Dramani Mahama enoda afinsha makomako eduosiansia Ghana nyan ya oko enkura udromu enkronketwa ne ankase mansini ene mantema
ubia di ni dema ne yefefefe akona kono no ebi nso ekoso ewa asenema nso across mensin mu ewa poemantem mu na eno ase ena abanka tipani ogina mampani nanado anemu eho no mu oriminyafo Alex Kwabena Inkum aka Abo kasa na oche se oman konkran yewom Ghana ye wasom dwepa ye wo fahudie nanso yesikasem eni fahudie osanto aso eka biem se enam saaso ntino aban na nutua pa se oman musikasem anwe ne se nanso sabi yesa nanso ofie musa de onwe ntentan enu ntia no ani abre papa kika ne mesiani o se enwema na ban NPP aban ade gu akwan mu no onyankopon anenim o se senyaje ta empunto ni se de oman mu be ye de ayemre no ebet kwa yabru owura Alex Inkum ya bankrate pani awase ma so across mensi no esan to aso eka biem se ebiem empuntuduma so ekoso papa osan to aso eka biem se de ekoso nyina no enye saba no ebunani aguso on de ogidi pasa hyehyaba ni de agu akwan mu no eye dan ya pasa Ghana yabamu bebu se an enema jinsem yabamu bebu se omanmu ayedin yantumi atutu nema no oso no de onjin di da se besi oto aso eka biem wa abra na afinhyada endiosensia ekoso ewa asenema so across mensi no ene enso ye eba konkro enigeda ewo Ghana abakasemu ena Ghana nya mfie adusi ese also baby de ye free economic freedom so ya sotlemu ya babo mu yesikasemu yenya freedom yenya free sa anontina esese Ghana ni bia ede na kuma na hodin esunsun kai abaya oteso no wada se o NPP aban o NDC aban CPP aban na se o ya piabankwa aban esese nyina ya ka ho bom na yetuminya economic freedom ya show ya mpani fo no ko na sata no na ya aban ya Ghana ni aban na eteso na ya fo na eteso Ghana fo mpani fo ko mo na bo ko ni nyina no sabi na ya aban bisi ka no mo de yesa ko kasa fio mo pem na je ntoboa entiana ka ya bibi na se ya se wo so ko ho den fa onyansa fa osika ada support na ya ntumi ba economic freedom Ghana fo ya mpani fo owura Alex Inkum aka Abo abankra chipania owo asenema so across mensi no esan to aso ka biem se nyame anim ne kroni okọ Ghana ne nutu ane ne nasa okọ Ghana mantwa bi okọ Ghana motomba bi a suku adan bi ehu papa ebu onma ensu apete gakre obekọ na ehim ehu enso beko na nkoda tim 2+2 4+4 esan kura esua French kan edan huhu owo afidi no mutim aye bonjour la pesera la te takra yiwasum no musua onimnyafo Alex Kwabena Ingum se enam saaso nti abana usampa adawdo bi aye school adan o Ghana anum se ehu papa ewo afidi osanto aso kabiem sampa ono ane mansim kro ba ebi gum papa na yin kro ba ko achimmanso RCJHS ehu efa hwan enso be kona school for timusu ade na won na mo sa azere mo sa nkwa no eno onimnyafo Alex Kwabena Ingum se enye omo yesi kwancha ade efe ye diska eneye na namban no aye krado se suku adan ya ayehu suku adan a na ho oden enni soro no o se aban no aye ntoto se nini na ordinance aba beka na wahwe asiesi ya district na so betime de message me bo se enoma bebre de etimi aye abua district na district etumpon atwaman senior high within the last 5 years na edaya omai na kasa ebua me ati school yi se da me bi pe e da beka na so yeti ehun me MP etimi arobi ama atwaman e na government MP AC ya bo sign me no ka say ye nya station classroom so ha me no ka say empanyfo bio ye district ani motimi ani empanyfo kasa ama atwaman ba be see boys dormitory amam we are going through the procurement process and the actually you do by the aso all of from na atwaman senior high and the boys dormitory but when they are sayo for the first time atwaman is there be solid building even though MP are starting media you ba be see 20 seater AWC onipa amotini ni onimnyafo Alex Kwabena Inkum aka Abo ono ena okọ asenema so across mensin mu a
oya bankruptcy pani honomu na no kra no ezanse asesabi onipa ya dia osayeyi sanso ene de ofuduapa no ene ye piano obi paade akokotokọ a yendi na bro yese ukọ asenema so across mensi ni mu a BC besen ye ekọ so ewa afimbinu ne aduonu baako mo frɛtwe jetes fokotwe yi oh yese school phone bi bɔ mo modern papa na mensi ni mu de obɔ no modern pa ofi esuosu jetes wo mo bɔ na baso efrɛ no ebe gina no mo hyenen munyam oba besia Eugenia Pokua osei ono ene yesuku ni a afimpinu ni aduonu baako BC Basic Education Certificate Examination beseno a wom kokotwe no oni school ni obɔ no modern pa wa asenema so across mensi no mu eno nti Eugenia Pokua osei wo mo frɛ no ebo na baso hyenen munyam no no so eyese a moshmenu munyam de ene mapusume ene mo de adura kame ene mo hyemede adisuano mi besua adinkunima dia oni ayenka news edinkomo. I thank you for this opportunity to be here. Coming back here once again gives me great joy. And all I want to do is to encourage the students here that you should study hard, especially those in the JHS and primary, so that you can also come here one day to receive this award, because it's such an honor to your school, to your parents, and the district as well. Sukuni amotini ni yefano Eugenia Pokua osei ono ana afimpinu ni aduonu baako Basic Education Certificate Examination BC a ekoso omamu nyina no okọ asenema so across mensin mo ono eni osua ni school form pempem wo mu nyina no ono ene dinkunu mo bon ho modern pa oba besia pa ena otese ono nso eni ayenka news edinko nti uye school ni a onso yire ho nesua de anya ada ko nso beba radio so ba ku bi wo living bread ono so bon ho modern oh no dem TV radio no nesen ti bon ho modern obon ho modern a empinfo nso ebepia adeshima meya no pa no sia kan kase ye wasugusu eti ewa enkan 93.3 FM for adwenchen fa ayenkan fmonline.com anako Facebook and YouTube search ahenkan 93.3 FM adwenchen no manu sun mekenkan na so edi amount Executive Director Ma African Center for Health Policy Research and Analysis let's open ni bana pomdin wa ben papa CND apomdin komo anayemfa apomdin enhihye bi mra opanyini yade pa Dr. Thomas Anaba opanyini ade atudwa kire sei onim de enti ade Ghana afi bia yesi Independence Day enti osi John Dramani Mahama kanima pani aka sembi na ofo no so 2.3510% say adenti na enkwada ewo ayasabia so obi wo na se yepe ensusanu mu krama na vaccine keke krama na ye nya bi enso enna afinhyade ekoso voter region from antemi sikatutwi dia omanfo de koi wo mo budget mu piama asadwumadi no enye budget ketwa ahyan ye beko omampani ahyan ye beko fango mbetagum omampani abede kire ne fango ebetagu ni hyemu asafo ahyan ye omde beko o bibia enkunya mo befa enfidio mbefa sika wo mbe piegu sadwumadi na se no enye sika ketwa enunti Dr. Thomas Anaba echirima onim die nti Ghana ye tablis kabotin edidi sa edawei afibia enunti ose ka no nko ebodebdin ka ye twam na asemfa na asemko na sika ye pia kwhye sadwumadi we mu afibia no ye mfa nya nneoma nketinketi bi ezanza miken obekọ kro bi mu suku dan enwa ye din esi onmo a esei adenti a ye ma contractors ka enunti ono so ma site medi emeye adwuma ensumiken na aba no etebiri sika boten ede akokro bi so okakodi Independence Day enunti Dr. Thomas Anabase eko no nko de ka ye ntwam. If we think we as a country cannot get money enough to buy vaccine for our children, our generations to come, I don't even see why we should celebrate independence if we don't have vaccine for our children. I think we should use that money. I've seen other countries use money for independence to do communal labor, cleaning of all the communities. Why can't the government say, look, we don't have money for vaccines for our children, let's cancel Independence Day celebration, I'll make the money that is there, procure the dollars, and buy vaccines. We have programs going in this country
that are not very, very essential. Will we be happy in future if we don't have a generation to take over from us? Do you know what will happen to a child who gets polio today? In 10 years' time, 20 years' time, you'll be a disabled, probably on the street begging, increasing the burden on the streets, increasing burden on those who will be capable. We will have children who will have brain damage, who will be vegetables lying in their homes if they get measles. Will we be proud of that? It's not far-fetched. Independence Day celebration is to celebrate achievements. We've achieved that already, but we are going backwards. So we have to use the little money we have to rather cushion those who are very vulnerable, and nobody will say no. Which family would be unhappy if the father sacrifices to buy a car or celebrate his birthday and use the money to buy medicine for a child? No one will be angry with his father because of that. We won't be angry with President Akufo-Addo if he sacrifices Independence Day money, celebration money, to buy vaccines for children. Onipa amutini ni yefene Dr. Thomas Anaba oye Executive Director Ma African Center for Health Policy Research and Analysis nene ene busiamote ye me baba ko obi manso na answer na menka adwen kire ba kumienu tew na menko obi manso mra Master Planner Junior Kintampo say Happy Independence Day yentwam yebedi afibia o say enkoma Ghana ni bia o say Ghana ehedin ya be san sori agina said the nyoma tete apansam no san yade enti na duro sebi nsamfunti ena a post station wo enu nti so oman mu atete apansam a enu nti ena mampani ene na mamu ewo no nti o say oman mu atete apansam wo mo gidie wa ban mu ebeyeje o say nchankoma ohene Chief Engineer Emmanuel Lai Odei incoming Krokote abetompeso aso mrahye o say o chan papa very man na o su say good morning kwaku or share life ewo adanse asokwa o say Happy Independence Day to all Ghanaians ewo omanmu ene amahodro so obi ma so a wo mu di pa abafie o say Nyankopon so bibia no ne o so o hwanu mu say afimpinu nya 2025 yibenya the best person as a president eno ne Dr. Ousafri Yakutu ono so mo hwanu mu say wo mu sabeka no abeyo mampani Blessed Sun mampon 2 p.m. o say NPP enya so mo ha mo NPP wo munyai so mo tete wo mo no ezanza afimpi no nya donu na NPP amanyogu no wo mo ba hwe funfram NDC shall bounce back NDC be sam babim Blessed Sun e de odebaye eno no Amisco Spelele edifrika so a o si aka Hawakum Sinto so o si enkoso a en danyamyase e wonhira o hirayen adoma odom yen emfi Independence Day mu eno so dia ode aba betunu no Beatrice Jackson ese o hwe live ewo Facebook ma memfa wensia na menko obi man so emra what wasum awra usomesi ewo Burkina Faso ene se okọ Burkina Faso atifido mantem a ana atifido FM a ekuo bi won ma wo yade a o wo mu diom djuma wo mu abrabo ya Burkina Faso wo ma eton pineapple wo ma eton abrobe kodu ni ade obi adi ni dwa wo mu onu ma ekuo bi a wo mkuta kodie emimi foibi terrorist foibi akoto ahwom so enu adawo akoto ahwom so tita se eyom zo mo hwe wrestling se eyom zo mo hwe Jacqueline Van Damme obi nim tita emimi foi atututu akum nipa maku dumienu ekodunan ama kwa akoya wrestling eni ehu pa ena aba Burkina Faso etifidu FM ewo mu mamu ono mu na asami enam so onipa ode baba tudwa eye penyini ya wo mu hwe ebo amane ewo Burkina Faso omani mu ya ono eye onyangoya wo mu ene de sansensemi ebaba tudwa chesampa eyarosema asi na yesiesi wo krokitua bia ewo Burkina Faso etifidu FM ayefe no Ayoma ehono ana sare usemi esi yam emimfo ya ekuta akonde ekotohye wo so etutu toku wo a uhu baabi omufi uhu de wo pe yasoma wo saa keke so momra media wu ntom so aba be dia wu ya ewo Burkina Faso omanimu wo mu kirema emprempren said fiti afimpinu ni dunsia afimpinu ni dunum 2015 besi afi emimfo ediawu ewo Burkina Faso ama nipa afaso atoro no nkwa ebru empim du 10,000 wo mo doso pa na se abra wo papa ewo Burkina Faso enu nti de siye ewo Burkina Faso endo adadwoada etifidu famu aroma ekuraketo ewo Burkina Faso wono mo
emimfo akoto so wom so atututuo akum nipa dumienu eko edunan memfa adwenkyere ba kumienu a akayi ento aso a we ye SMS na we say mama na dan mama ale bibia na o say de o kan de enye kra sebi mpradua so amfana no ntuturu fam tse sebi akokọ wadi awi sanza asem o kan de enye kra o say obey o mampani nti ono wanye Independence Day da ano ne obi ye bi ahye the big sis ene de si omamu biribi atwam ane munyama osie ntwam o say wan kasa ye kra ntonsi ni trase o say ono de eno nti no akasa mama onye political consultant enye president o say onye political consultant de o ka che no kwachi edifri anamase ne de odbai no kwasi nyantachi edifri achimase ne o say John Dramani Mahama enkasasa na panin kasasa o say John Dramani Mahama obresu ehu o ye Independence Day o shema ne ye fefefe tade ntine ne omampani chebi abrante the first gentleman of the land ensu celebrate ne dia o say ade ntine o ye onyan na vaccine short o say hwe jai kra ene o ye de ebeye kwasi nyantachi nso de odbai eno no the producer no pay Raymond Ashitetete aka Rat Kwame Asante aka Sir Charles ono enedim tumo Facebook live and YouTube anopay obo ade adaroma ohwe na onfasu ehwe na